Всем привет. Всем привет. Так, я где-то себя плохо слышу. Перевтыкаем. Так, а теперь еще раз всем привет. Нет, не помогло. Еще раз привет. Так, кажется, нормально. Ну, будем считать, что нормально. Так, ну что, сегодня мы продолжаем сюжет. У нас... Что у нас? Привет, Ру. У нас сегодня 3-й том, 4-я глава. Так, я не вижу, мы везде запустились? Так, здесь мы запустились. Здесь мы тоже запустились. Так, ну что у меня куки? Да, вроде все. Отлично. Погнали. То у меня уже Итер весь издевался. Так, вот это ведь у нас, да? Я немножечко, чуть-чуть вчера приодела девочек. Кандакию и Саю, чтобы они умирали не за 5 секунд. К сожалению, сильно вкачать у меня их не получается пока, особенно Кандакию. Для нее новый босс нужен. Так, стоп, не туда. Вот. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Очень познавательно. Привет, Дэн. Нормально. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Что за неадекватная реакция? Don't change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Короче, я за эти 2 дня накопил с нуля 2062. Ты это накопил за счет чего? Что делать, если задали нарисовать по гражданскому воспитанию рисунок общества, а у меня не получается? Вот чего-чего тут я не подскажу.
Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Так. Почта, ежедневки и ивент. Ну, кстати, я почту не заходила, точно. Так, это ладно, это не интересно. Нормально. Так, а у меня... Так, откуда? У меня же 8000 было. А, я почту тогда собрала, наверное. Я ее собрала... Все примагемы с почты я собрала после того, как попризывала, по-моему. Ну ладно. Так. 60-й. Так, стоп. Куда? Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young, so as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Так, давайте. Куда нас отправили? Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Вот это совсем нехорошо. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked.
Ты красавчик, красавчик. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. Он, кстати, Сайну в этом плане по своей грозности Сяо напоминает. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Наверное. Может и нет. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Ага, так вот это откуда эта фраза была. Блин, а в катсцене... Ой, а в трейлере она так эффектно звучала, а это всего лишь здесь. Эх, Yes, got it. We'll do just as you say. прям почти обидно. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Еще одна причина не переходить ему другой. Не знаю, по-моему, он вообще ничего не сделал. Ну, магию показал, и чё? I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Давай, погнали. Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa.
Ну. А. This is where Grandpa usually stays. Я бы это домом, конечно, не назвала. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. Как это Сайна выкуси. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Ну, конечно, когда мы тебе об этом сказали. Ты сразу смог их почувствовать. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. Так, он мелкий здесь пока. Oh, where did Grandpa go? Please come home, Grandpa. And away I go! Так, ладно, что-то я не туда забежала. Смотреть товары, осмотреть палатку. И все? Ну ладно. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Если бы Паймон почуяла запах вкусняшек, то бы без раздумий полетела на запах. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it.
Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Я был уверен, что не сразу пойдут. Ну ладно. Так, возвращаемся. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? Ну или не обсуждать это на виду у всех, например. If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia! You're amazing! You really know this place inside and out! Это было подмигивание. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. А про нас не гуляют? The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust.
Отлично втирается в доверие к местным жителям. Угу. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. Так, это типа она слышала шаги или просто так показали? Непонятно. Кстати, про то, что Сайна не человек или непростой человек. У него же глаза нечеловеческие. Ой, слушай, я не знаю. Здесь у многих глаза нечеловеческие, поэтому, если честно, я не знаю, как к этому относиться. В моем представлении у Дехи они нечеловеческие. У Хутао они нечеловеческие. И так далее и тому подобное. Поэтому не знаю. Sino, please don't take offense. I'm sure Dia just wants to help everyone solve their problem as quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. I don't mind. Ну, Дехья кошка вроде как бы нет. Ah, I see. Well, from the way you were staring out into the distance, I thought you might have been mulling over Dia's words. Ну или, по крайней мере, это не так очевидно. Ну, то есть, кроме глаз, вроде ничего на это не намекает. No, I'm used to being treated that way. It's natural to fear strength. I take no objection to it. Не, я буду рада, если она котиком будет, но... У нее уши не кошачьи, у нее уши человеческие. Это прическа у нее такая. Sino, please don't. I don't mind. Ah, I see. No, it's natural to fear. Так, они повторяются, ладно. Так, куда нас послали? О, нас обратно послали. Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Собственно, видишь, обычные уши у нее есть, а это просто волосы, прическа такая. В отличие от той же Мико, например. У которой ушки — это ушки. Кицуновские. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. Ну да, ну вот, собственно, народ уже давно возмущался, что... Ну, не возмущался, я читала, когда только показали Дехью, народ на это обратил внимание, что как бы... То есть они сказали это точно так же, как и у Кэцин, по-моему, и еще у какого-то персонажа, которая прическа напоминает какие-то... ушки, животные ушки, но при этом это именно что прическа. Не помню, там еще кто-то третий упоминался. Кэцин, Дехи и кто-то еще, но я не помню. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Куцин точно прическа на уши не похожа. Не, у нее вот эти хвостики как раз тоже как будто бы... Ну, сейчас, ладно, если не забуду, покажу, по-моему. Ну, или как минимум на нее тоже ссылались. Потому что они в форме ушек.
Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. Да, но толку-то от стены все равно 0 для таких целей. I would Seriously. tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. Но все-таки настаиваю, что путешественник тоже выделяется из всех местных жителей. Так. Идем. Ой, не туда. Кэцин. Вон, видишь? Вот эти вот ушки. Ну, говорю, это не я говорю, что вот как будто бы тоже могут напоминать. Вот у Мико они именно ушки, это ушки. У нее, по идее, не предполагается для человеческих ушей. У Кэцин ушки есть обычные. Кто у нас там еще? Кто у нас еще не человек здесь? Так, ну у тебя уши, но не другие. А, ну вот, кстати, Сахароза. У нее именно тоже ушки-ушки. Так я и говорю, что это 2 пучка, но я к тому, что они... Ай, ладно, неважно. Мне кажется, мы придираемся к каким-то странным вещам. В любом случае, по сути, точно так же... Где он еще? Я, по сути, точно так же, как у Дехи, и все. Тоже прическа, как будто бы напоминающая что-то... Какие-то эти человеческие... Ой, не... Животные ушки. Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. А, ну Диона, кстати, кошечка получается, да, ведь? Вот она вот... А вот она совсем-совсем кошечка. У нее даже хвостик есть. А, ну подожди, тогда еще этот... Господи, как его звать? Гора. У него тоже хвостик даже есть. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Не, я знаю, что уж у него не кошачий. Я имею в виду, что он тоже, по сути, принадлежит какой-то расе, непонятно кого. Кстати, интересно, как они позиционируются здесь, в этой игре? Такие представители. А еще есть Йокаи, Тенгу, всякие. Ah, how thoughtful of you.
Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. О, здесь же в трейлере была какая-то классная... Ну, короче, среди вот этих пустынников будет женский персонаж. Она, скорее всего, будет, по сути, ноунеймом, но я хочу на нее посмотреть. Сейчас посмотрим. Мы такие беспалевные совсем. Гора у нас песик, по-моему, кстати. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Конечно, подстерегают вас дойных коров. Да нормально, что ты волнуешься? Тоже мне напугали. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Mm-hmm. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? В смысле мы оставили самого могущественного человека в деревне? А мы кто? Мы для тебя просто шутка, что ли? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. You're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Давно пора.
Following orders. A new punching bag. Так, Shine down. Do your worst. так, что мы тут делаем? We shall prevail. Не бейте! Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. Какая там пламенная грива? That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. Ну то есть она все-таки, наверное, видела того чувака, который присматривал за ними. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit? That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? Угу. What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude.
Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the Academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Так. А мы все равно с тобой поговорим. Candace is an expert at dealing with people like this. All we have to do is wait for her word. Так. Ждем утром. Так. Hey, Dia. Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. Candace, where? Whoa, you look furious. Да, вроде нет. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Она их избила. Well, looks like Sino taught her well.
You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here, to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry! I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called Village Keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Smooth. Он их вложил. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia.
A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. А мы уже давным-давно готовы. Так, дядя. I just hope everyone's all right. You look worried. Thinking about the village keepers? Yes. I'd look for them myself if I could. As members of our village, each one of them is very important to me. You have a strong sense of belonging here. I guess I'm the opposite. Mercs are stray dogs, wherever they go. Dia, don't say that. You can be a part of this community too. Thanks. I'll let you know when I feel like joining. Так, Сайна. What scheme is the academia brewing now? Полюбас ничего хорошего. Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk! While you were investigating, I had my own work to do, which I've now... Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean, some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village.
Можно мы уже просто пойдем? Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Что, Ру, нет, это как раз пример такого диалога, когда они его затягивают. Все, я поняла, что нам надо еще раз пообщаться с жителями деревни. Давайте я уже пойду с ними общаться. Не надо мне 25 раз сейчас одно и то же пересказывать. Опять они в это ударились. Мне так понравилось вчера, как они обходились без этого, и вот, пожалуйста, снова здорово. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Вот зачем это показывать? Они уже показали ее в кадре. Второй кадр с ней не имеет смысла. Don't change the subject. Ну да, я и говорю, никогда не было, и вот опять. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Ну вот если вы уже показали, кто это, мне все равно, Альхай, там, как ты допер до этого. Пойдемте уже к ней, а? Why would she lie? Да пофигу, почему она... Тебе уже дважды, Пайман, сказали, почему, зачем. Не надо спрашивать. Пожалуйста, не задавай лишних вопросов. By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. Да, давайте уже просто поговорим. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. Погнали. Так, я отбегу ненадолочко. Ну, по крайней мере, в этот раз эта болтовня была недолго. Мне кажется... нет, это был не ивент, по-моему. Так, я путаю. То ли это был... Нет, это был не ивент разломис Ито и Синобу. Это, по-моему, был как раз Еланский квест. Вот там мне показалось начало очень затянутым. Они говорили. Ты такой, ну все, камон, давайте уже движуху какую-нибудь начнем, а? Они говорили. Так, а я не помню, куда бежать. Вот я вчера с такими же примерно эмоциями сидел.
Ну, то есть... А вот мне кажется, это был все-таки... слушай, а может тогда это было и то, и другое? Потому что в ее квесте, помнишь ее квест, да? Там начало мы много разговариваем, а потом мы, когда начинаем более-менее расследование, стало все уже получше. Но вот пока мы не начали вести за кем-то, кажется, следить, было очень утомительно все это слушать. А в ивенте, кстати, да, наверное. Я помню, что меня там Ита раздражал. Вот вырезать бы там оттуда Ита большую часть времени. Туда сходи, сюда посмотри, там поговори. Очень долго все было. Так, я не поняла, куда... А куда мне надо-то? Вот сюда мне надо было. Квест Елайн сплошной идея. Ну да, вот мне показалось, потом было нормально, когда мы, помнишь, там небольшие стелс-миссии были, когда надо было проследить за одним. Ближе к концу мне как бы нормально было в итоге, но начало было очень утомительным. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Не-не-не-не, мы сейчас с тобой про две... Нет, мы говорим про две разные вещи. Я говорю и про квест Елань, и про ивент с Елань. Про квест Елань, это помнишь, там... Квест Елань, это когда будущий... Господи, Вот смотри, у нас есть Нингуан, есть Кэцин, и есть еще третий... тоже, который занимает какой-то важный пост. Этот вот человек решил найти себе преемника. Вот это ее квест был. А ивент — это когда они проваливаются и пытаются 100-500 часов выбраться наружу. Да, провалились в яму. Там, где еще Янфэй была... Нет, не Янфэй. Да, Янфэй. Куки, Янфэй, Ито, собственно, Сяо. Вот. Ну, короче говоря, мне и там показалось, что иногда диалоги, прям совсем затянуты, совсем утомительны. И именно в том плане, что они очень часто повторяют одну и те же сведения по 25 раз. Один раз сказали, все, хватит. Не надо мне потом через 3 минуты то же самое повторять. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but... How can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Это очень много диалогов мне показалось. Вот сейчас посмотрим. Вчерашняя глава мне понравилась тем, что там что-то поговорили, сбегали, куда-то поговорили, сбегали. Какая-то движуха была постоянная, и когда я на часы посмотрела действительно впервые спустя 4 часа от начала всего этого действия, и буквально за 5 секунд до окончания этого действия говорит о многом. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Мне интересно, почему нас Итером не зовут? Точнее, не такой вопрос. Понятно, почему нас не зовут Итером, потому что игрок называет главного героя. Почему при этом у главных героев-близнецов есть внутренние имена? Это значит что-то или не значит что-то? Это вообще какой-то офф-топ сейчас был. Ладно, простите. Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Что-то я смотрю, у нас выбора-то особого нет. Why is that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. Вот это поворот, Паймон. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while.
I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Hatham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. У меня вопрос. А чем они принципиально отличаются друг от друга? Внешне? Или нет? Жители пустыни, получается, да? От жителей основной части Сумеру. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. В разных богов верят. Ну и что? You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. Просто у меня такое создается впечатление, что они пытаются показать, что они все-таки, может быть, внешне как-то отличаются. Потому что, про то, что ты в кого-то веришь, ты можешь это скрывать. А то, как ты выглядишь, скрыть сложно. А та же Дехия говорила, что попасть в академию, если ты пустынник, вообще никак. Ну, то есть... А если ты никому не скажешь, что ты пустынник, или это в принципе видно? Ну ладно, это что-то как-то я ушла в какие-то рассуждения. Ну, то есть вот она, Шани, выглядит, она говорит, что это полукровка, у нее и те, и другие, и та, и другая кровь, но для меня она ничем принципиально не отличается ни от сумерцев, если ее одеть в нужную одежду, ни от пустынников, если одеть ее в нужную одежду. Если она не будет говорить про свою религию, условно говоря, она может прекрасно вписаться и туда, и туда. Ну, или, опять же, они... Все-таки предполагается, что есть какие-то внешние отличия, когда по тебе сразу видно, что ты отличаешься. Я помню, что когда про Сумеру говорили, народ не то чтобы народ возмущался, а многие сейчас попробую сформулировать. Я бы не сказала, что это именно возмущение, не возмущение, но речь, шла про то, что почему бы... Раз вы берете за основу страны, соответствующие определенные, да, вот для Сумеру, почему бы тогда не сделать более, я не знаю, персонажей более смуглых? Ну, как будто бы вот, скажем так, чтобы они были канонично смуглые, как это соответствует тем странам, на которые ты основываешь этот регион. Типа, почему... То есть... Ну да, по сути, наверное, даже было возмущение, что народ почему они такие светлые, кто-то говорил. Кажется, так как-то это было. Так, что-то я заболталась. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance,
It used to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, you would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Yeah, let's go. Привет, Эдком. Так. Куда нас послали? Угу. Так, нас послали туда. Мы, наверное, попробуем пройти через... как эту фигнюшку называет? Через телепорт. Или он... вон он. Нормально. Я в итоге не стала сильно вчера бегать по пустыне. Исследовать ее. Вот. Только собрала 3 пимпочки, чтобы хоть чуть-чуть апнуть Кандаки. Еще один день, и, возможно, на 20 минут, чтобы поиграть в Геншин. Какая жесть. Ну, в смысле, что только 20 минут. Тут кое-кто со вчерашнего с утра играет, да, Ру? Практически сюжет проходит. 9 класс душный. Наверное, потому что он выпускной, нет? Или как там нынче сегодня это действует? Не знаю. Для меня был он нормальный. Ну, я имею в виду, что ты вчера еще говорил, что у тебя там... чуть ли не с 7 утра ты был в игре. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Что-то, мне кажется, я перестаралась вчера, одевая мелкую. Она мне сейчас по силе сильнее, ну, по атаке, если сильнее Райден. Еще когда-то стримила. Ну да, я помню. Химичка сказала, в 9 классе нужно засунуть личную жизнь поглубже. Ну, не знаю, для меня 9 класс никогда ничем... Ну, насколько я его помню, а вы понимаете, что это было очень давно, не отличался ничем принципиально от других классов. Так, там какая-то фигня нас ждет. Так, стоп, это же Так непривычно с хилом бегать. Блин, я не умею ей играть. Такая же фигня, как с Бейдо. Ай, уйди от меня. Уйди, я сказала, уйди. Не беси. Что тут уже естественно воображать? Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. Кстати, Ру, а ты запомнил, сколько примерно у тебя ушло на эту главу? Часов, я имею в виду. He looks super serious. We gotta stay on our A game too.
То есть мы сюда поперлись без всех остальных, что ли? This is the one. Let's go in and take a look. Сейчас квест-прохож, который открывает доступ к разным плюхам в пустыне. Ну вот я... Hey, we haven't found squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Но я, скорее всего, ивент, сайт-квесты уже на следующей неделе буду проходить. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. У нас Аль-Хай там будет... And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? С каким оружием, я не помню. What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? А, он с двуручником? Окей. Слушай, ну... Что-то они решили двуручниками. Дехи тоже будет двуручником вроде. Не, ну я, в принципе, Хай там и не собиралась вытаскивать. Так. So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. Сия. А, одноручным. Одноручным. Все, поняла. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like one of those annoying grown-ups who go around nagging people to focus on their studies. Получишь много знаний, разбогатеешь и будешь содержать меня. Hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? Я и так тебя содержу. Oh, right. Okay then. Thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Paimon would probably still be floating around in the ocean somewhere. Я за сегодня... А, нет, за вчера 2 миллиона потратила. И не на Пайман, правда, конечно. Thank you. Ой, ты какой мы пупсичек. Совершенно, кстати, лишний был диалог, если что. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. Да, это плач. It's coming from that direction. Плач Ярославны. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Так, исследуйте. У нас, кстати, вон еще один механизм. Ага, ну иди сюда.
Так, это был первый. Так, этот открыт. Так, этот заблокирован. А почему ты заблокирован? А, понятно. Ой, какой пупсичек. Вы смотрите, какой вот этот пупсичек. Ой, какой бодается. Too easy. We shall prevail. Illusion shattered. Spring forth! I'm out of here. Ninjutsu. Almost dodged that. Yield. Propagate! Я до нее достану. Inazuma shines eternal. Достану. Так, давай. Второй. А, то есть они все здесь снаружи, что ли? Так, нет, надо... Do your worst. Ой. Так, ладно, я ушла. А, вон наверху, по-моему, еще один. Так, а здесь у нас кто? Ой, вот это новые мобы получается. Shine down. Плач из больницы, спуститесь на нижний этаж больницы. Так, мне это не нравится. Так, мы все открыли, да? Look, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. И скажешь, что я его знаю. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility.
It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Вообще нифига не похоже. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Ну окей, как скажете. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King, and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Потому что назад. Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. То есть они хотят сказать, что он изначально был тем, кто проводил условно эти эксперименты, а потом решил на себе это все потестить. И что-то пошло не так, что ли? Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain?
Используя их, можно проводить скоромучу в Архонта. Мне все еще кажется, что дело не просто так, ну ладно. Сватуи, Доторы и Скоромучи. The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. Блин, надо эту было фразу, кстати. Сейчас, ну-ка, секундочку. Так, сейчас запишу. Я такое встретила уже, по-моему, уже такое было в каком-то квесте. Надо потом на английском посмотреть, как это. Потому что мне кажется, что здесь все-таки речь шла не про Архонта, а именно просто про божество. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. Да, мы же еще дедушку не нашли.
ништяк. Так, какой-то ключик. Так, здесь есть еще что-нибудь, что я могу... По что я могу еще потыкаться? Нет? Так, а здесь мы вроде во все потыкались. Так, если нам дали ключик, попробуем сунуться вот сюда. Да. В шкафу полно тетради, вы просмотрели их. Похоже, это больничные документы, вроде медицинских карт, бухгалтерских ведомостей. Вы разочарованно закрываете шкаф. Имя пациента, пол, род занятий. Основные сведения при поступлении в больницу: чешуйчатые коросты на коже, тела и конечности, многочисленные язвы на спине, груди и других местах, наблюдается общая усталость и плохая подвижность, сознание ясное, нервное истощение, плохой сон и аппетит, лечащий врач Муди. Состояние на первой неделе госпитализации: на коже, тела и конечности появились новые коросты, язвы увеличились, левая рука почти неподвижна, сопровождаются болью, сознание ясное, нервное истощение, плохой сон и аппетит, лечащий врач такой-то. Состояние на третьей неделе госпитализации: чешуйчатые покрыли все тело, во множественных язвах начался некроз, пациент впал в кому. Амуди. Состояние на 9-й неделе госпитализации: удалось взять под эффективный контроль некроз ясно, на теле не появляются новые коросты, пациент находится в коме, лечащий врач неизвестен. Или на самом деле известен, и угадайте кто. Состояние на 15-й неделе госпитализации: смена лечения не дала результатов, рана не зажила даже через длительное время. На теле не появляются новые коросты, общая усталость, пациент не может самостоятельно брать предметы, присутствует высокая температура и тошнота, сознание ясное, нервное истощение, плохой сон и неспособность питаться. Состояние на 21-й неделе госпитализации: удалось взять под контроль коросты по всему телу, восстановлена функция новой конечности, пациент кашляет кровью, теряет сознание. Сознание ясное, хорошее психическое состояние, сон и аппетит прекрасный. Как-то они не очень могут определиться. Состояние хорошее психическое. То есть, с одной стороны, все хорошо, но при этом кашляет кровью и теряет сознание. Лечащий врач, сами знаете кто. Илиазар выглядит довольно страшно. Еще один документ. Пол мужской, род занятий фермер, лечащий врач такой. Состояние: после 20 недель лечения новая кожа и новая левая рука объекта номер 4 хорошо восстановились. Изменений в аппетите и сне нет. Психическое состояние колеблется за пределами нормы. Было несколько попыток покинуть медицинскую зону. Голос Бога ведет меня было причиной такого поведения. Полагаю, что объект склонен к бредовым идеям. Кроме того, так называемый голос Бога, описанный в показаниях, возможно, связан с феноменом резонансных вибраций во внутренней структуре дюн. Это необходимо исследовать, чтобы устранить неконтролируемое беспокойство. Необходимо усилить уход. Программа лечения. Вторая фаза испытания начинает приносить результат. Следующий этап. Цель: органы объекта номер 4 подверглись тщательному исследованию. Объект номер 3 лучший материал для третьей фазы испытаний. Перед выполнением, во время процесса, непрерывная рвота и что-то там, кожа была нормальным явлением. Объект номер 4 должен быть подготовлен заранее и поддерживать циркуляцию. После завершения основной операции необходимо наблюдать за объектом в течение 1 недели. Если соблюдается нормальная физиологическая активность органов, снижается скорость распространения корост на поверхности тела и восстанавливается функции конечности. Можно начинать следующую фазу испытания.
Примечание врача. У всех объектов есть одна общая черта. Количество элементов в организме было на аномально высоком уровне и положительно коррелировало с тяжестью заболевания. После испытания количество элементов в организме снизилось, и объекты заметили смягчение симптомов. Разумно предположить, что существует причинно-следственная связь между количеством элементов и так называемым Элиазаром. Следует провести более контролируемые испытания, чтобы исключить лишние факторы. Примечание. Процесс обогащения элементами может быть динамически устойчив. После завершения ранних экспериментов в течение короткого периода времени физические показания объекта 1 пришли к норме. На больных стадиях из-за того, что что-то там не завершен, количество элементов в теле объекта восстановилось, а симптомы усилились, что привело к тому, что нельзя использовать как образец, что что-то там образца 1 нельзя использовать как материал. Полученная информация. Необходимо подготовиться к продолжительному эксперименту. Пока симптомы болезни объекта не стабилизируются, нельзя останавливать. Из-за характера эксперимента необходимо найти способ стабилизации настроения объекта. Можно попробовать удалить. Благодаря новому методу скорость отторжения материала была значительно снижена. У объектов 2 и 3 появилась психическая неустойчивость из-за ассоциативных связей с фундаментальными качествами и что-то там еще. Как правило, болезнь считали божественным наказанием, следовательно, рассматривать что-то там как богохульство, что ли, в качестве лечения. Это очень интересная мысль. Изучение нейростимуляции полученных когнитивных изменений может стать предметом будущих исследований. Из-за вышеупомянутых неконтролируемых переменных они, к сожалению, остановились на второй стадии. Тем не менее, материалы, предоставленные этими двумя объектами, были самыми качественными. Разумно полагать, что идеальные показатели объекта 4 связаны с качеством материала, предоставленными этими двумя объектами. В конечном счете, после того, как был завершен трехэтапный эксперимент, симптомы объекта 4 полностью исчезли, доказывая, что можно использовать что-то там для контроля содержания элементов в теле человека, не полагаясь на силу элементов. Обладает потенциалом для использования вооружения. В будущем необходимо увеличить обсуждение исследований почему-то там. Люди имеют неограниченный потенциал. Может быть, для меня, как ученого, будет глупо это написать, но с достаточным количеством информации я бы мог достичь, как говорится, уровня Бога. Лучше бы этого не понимать. Все, что было до меня, что за ачивка? Люди не хотят называть его имени, как не хотят вспоминать его слова и деяния. Ой, я вспомнила. У меня же, как я вчера говорила, сегодня 2 годика, как я играю в эту игру. Так, а чё, мы пешком туда пойдем? Нет ведь? Камон. Чё это? We're back! You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. Так, среди наш шпион. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements.
Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Cyno's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Cyno isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. А где? Если что, там фраза в 3 раза длиннее. Ну ладно. So that's how it is. Cyno adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Cyno, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the academia is trying to avoid Cyno, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Пеймон, ты становишься умнее. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go!
Remember to pack some food with you. А я его здесь оставила. Вы серьезно берете с собой ребенка? Paimon feels like we're missing someone, though. Окей. Так, давайте потрендим. I'll be awaiting your good news. Please, stay safe, everyone. Так. So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon's not running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. Паймон, ты ленивая попала. Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do.
Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... Dia! Гениально. Гениально. Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't Привет, that Гриш. something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars,
Perhaps even find out the truth. Так он же их хотел... Я запуталась. Они ж хотели их... Ну ладно. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. Huh. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. А ведь достаточно было просто не брать ребенка на такую миссию. Ну, серьезно. Ой. I was really counting on him not going through with it.
crazy? Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. Ну, кстати, сказал, что она бы им тоже не проиграла. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. Именно. Нафига тебя брали с собой, я не понимаю. Одно дело побегать по деревне, другое сюда тащиться с ребенком. О чем они думают, я не понимаю. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Так, ну-ка, секундочку. Если у нас начался новый движ, у нас этот квест... Да, вот, частично он появился. Так, какая там была фраза-то? Я не помню. А, нет, стоп, она позднее была. Это уже после Шани было. Ладно, я это потом погуглю. Сейчас я боюсь, что это будет долго. Так, что нам дальше делать? Дождаться следующего дня. А, это когда они внутри разговаривали, по-моему, было ведь. Так, я помахнулась. С 6 до 8 или 6 до 9. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? А можно вообще не будете его спрашивать об этом? Пусть ждет в деревне. I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. О, боже мой. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday.
No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Ого. Ого. Фига себе нас это самое. Да. Ой, как пешком далеко идти. А еще дальше нельзя было. Так, ладно, давайте сперва тогда сюда подойдем. Так, и начнем мы отсюда. Почему в этой игре нет маунтов? Так, здесь где-то у нас... Да, давайте куда-нибудь что-нибудь поставим. О, вот это мне надо, вот это мне надо. Нет, я с вами не играю. Вот туда шел 3 часа. Не, я сейчас как раз-таки не хочу ни на что отвлекаться, поэтому я сразу туда пойду. Я понавтыкаю сейчас везде обозначения, что здесь есть какие-то места интереса. Вот мне вот это надо вот, чтобы апнуть дальше Кандаки. Красноплодник. Я, правда, его красноплодик хочу назвать. Не знаю. Вот эта часть сейчас была странная. Ладно, не странная, а... Нет, как бы это по-русски-то сказать? Ситуация очень неаккуратно сделана, назовем это так. Я к тому, что, конечно же, вы берете ребенка, который вас все портит. Ну, может, конечно, предполагается, что все в итоге очень хорошо получится, но, в принципе, он все испортил. Так. Слушай, Ру, я знаю, что это может быть технический спойлер, но я все-таки наглейшим образом это спрошу. А вот босс, который... Сейчас скажу. Алгоритм полуизвечной матрицы оператора наблюдения. К нему можно попасть не по сюжету? Или он как-то по сюжету только связан? Я даже не понимаю, где он находится сейчас. Так, я вижу еще где-то здесь. Так, а мы пока идем туда. А, вон он. Не, я не видела, где. Привет, Юр. А, ты его еще не открыл? Так, ну если ты его не открыл, это значит, он хотя бы не по сценарию. Ой, не по сюжету, получается, да? По воле ветра? Чё? Чё за... Разрушьте перекати поле, что носится по пустыне. Так, понятно. Нет, 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 нет. Я вас игнорирую, я вас игнорирую. Так, как мне... Я просто даже его не вижу. В комментариях к стриму ВК. Так я только посмотрю ведь это после стрима тогда. Вот. Гробница... Ох ты, гробница царя Дешрета. Вот прям так беспалевно. Так, все, покатились дальше.
Может, меня не заметит? Не заметила. Не видела. Ой. Так, подожди. Где он внизу? А, вот он. Все, теперь вижу. Надо потом будет к нему сбегать. А, кстати, у меня нормально еще. Не отрегенилось ничего. Стамина, я имею в виду. Смола. Не, Юр, если ты скинул это к этому стриму, именно в качестве комментария к посту, то точно не видела. Я ж только могу увидеть, если это будет как это, в чатике, тогда я увижу, а так-то нет. Просто мне, чтобы Кандакию дальше апнуть, надо, собственно, вот с него фигнюшку и красноплодник. Но я особо не бегала, еще не собирала. Так, чисто по пути, просто чтобы понимать. Так, я вижу. Ок, тут, кстати, новые враги. Так, я вижу тебя. Я сейчас хочу тебя забрать. Типа мимо скрокодилить. И потом бежать мимо остальных врагов. Так. Хватаем и валим. Так, а здесь где-то внизу. Так, не вижу. А, вон. А, черт. Так. Я подумаю об этом после. А, не к этому, к Пальгалле? Не видела. Странно, что не видела. Да, я поняла уже. Huh. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Что-то он только один, что ли? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? Рядом еще один около здесь. Ну, потом. And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Катсцена? Нет? Да, катсцена. Boy-mate, what do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Ой, мы, кстати, к Паймон тянемся. О, прикольно. Интересно, кто же это помогает? Paimon's dizzy.
Где Сайна? Я его не увидела. This day's going just great. Нефиг детей брать на важные переговоры. Хотя, кстати, возможно, здесь как раз-таки присутствие ребенка нас и спасло. Типа. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The Dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Ну, слушай, Ру, в принципе, они же, знаешь, они еще с Аронарами ведь так сделали, что очень многие, решения очень многих головоломок, в принципе, в Сумеру, они как раз показали на примере аронарских квестов. То есть, получается, может, здесь они так же сделали? Типа, проходишь такие квесты, тебя знакомят с механиками, как с этим, что с этим делать, а потом, собственно, ты это делаешь. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! What's he doing here? And his men too? Так она, получается, всех спасла. Ну, в смысле, не она, в смысле он, ну, в смысле, этот купол. They must have fallen down here with us. Pretty lucky, if you ask me. А чё Лаки? Там был большой купол. Купол спас всех, кто был в этот момент. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted Lord has shown us the way to his sacred palace. Интересно, они сейчас разрешат эту всю ситуацию, как было во втором квесте Джон Ли или нет? He's not actually gonna go in there, is he? Вообще-то мы туда сейчас пойдем, Паймон. As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Прервался на входе в гробницу Дешрета. Подожди, так ты прошел вторую главу до конца или нет? А, или ты имеешь в виду, что ты прервался в сайд-квесте? Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. Вот, кстати, с этой мыслью я с ним согласна, пожалуй. С его этой мыслью. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Сайд-квесте понятно. Расхитители песков. Давайте, пойдемте, войдем в эту фигню. Я просто, ну как, я не считаю, что я словила спойлер, потому что я не смотрела само видео, но мне кажется, в какой-то момент должны показать, если я правильно понимаю, что это как раз
про что-то про Рутхедевату и про Алого Короля как раз, причем в форме такого ролика, а-ля, как нам показывали, показывали ролик, когда Скара рассказывает про 3 предательства, вот в таком формате. Такой, как рисунок, как это правильно, наверное, так назвать. А, так это даже подземелье. О, в принципе, я же с хило, можно попробовать пойти такой патькой. Мы, конечно, мягко говоря, маловаты для этого данжа, но была не была. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Там много объясняется, но я как раз надеюсь, что в том ролике я объяснят, про какое предательство идет речь. Ну, потому что последователи Алого Короля утверждают, что вообще Алый Король был мудрым, хорошим, добрым и так далее и тому подобное, и Рутхедевата его предала и забрала себе все. Как-то так. Я надеюсь, что это объяснят. Что было за предательство, почему, точнее, было ли вообще предательство, а если было, то почему оно произошло, ну и так далее и тому подобное. Че, побежали, побежали. Я в какой-то веке с хилом. Обычно я выпендриваюсь, сюда прихожу без хила. Ой. Посмотри на зал как смертный, послушай священное наставление царя Дешрета. А чё? Я же все сделал. А, так они все поворачиваются. Или... А, понятно. Так, серединка поворачивает все, а... Я не уверена, что я понимаю, что надо делать. А, нет, стоп. Не, неправильно. Это поворачивает первый... Нет, я не понимаю. Так, что там было написано? А, подождите. Если это царь, то, может быть, они должны были, не знаю, на него смотреть.
Не, надо вот это, чтобы были повернуты. Ой. Вот, все. На залках смертных. Да я как-то не сильно в них признаю смертных, не смертных. Как-то мне это так. Мы включили лифт. Illusion shattered. Can't touch me. Germinate! Shine down. Мне показалось, что они были все повернуты в одинаково. Так, чё он так сильно лупит? Я что ли ему прокачала это? А, так я ж, по-моему, недавно ему таланты качала, нет? Мы как раз Ру с тобой, по-моему, бегали. Да, вот, собственно, теперь понятно, почему мы так лупим. Так. О! Сегодня какой день недели? Блин, сегодня четверг. Да, я так и сделала. В итоге. Ну, в смысле... Не сразу, но сделала. Сюндюк. There is no escape. Grant us your blessing. Ой, куда? Стой. Shine down. Что сейчас? Ох, у меня нет. Да блин, ты бесишь. Иди сюда, хватит там летать. Illusion shattered. Вот поэтому я и думала, кого брать в эту пачку. Все-таки решила не Динглан, но вот иногда ее не хватает. А, верни сундук. Torn to oblivion. Так. Здесь что-нибудь еще можно взять, нет? А, вот он приехал. Поехали. There is no escape. There is no escape. And away I go. You're exposed. Scatter!
Illusion shattered. I'm about to pass out. Shine down. Illusion shattered. Так, и куда? Откуда мы приперлись? Так, после 6 дней, проведенных в храме, наконец я понял все уловки жрецов. Подъемник опустится на землю, поднимитесь на его крышу, когда он снова начнет подниматься, чтобы попасть под купол. Засвидетельствовать ему свое почтение, мухаха. То есть нам надо дождаться, когда он вверх поедет, получается, да? Еще надо нажать. Shine down. Winjitsu. Hear my prayer. Inazuma shines eternal. Ну, вроде получилось, да. Молодец, умница. Так, опять эти фигнюшки. Только не выключен. То есть мне, наверное, их наоборот включить надо было. Они... Да, я понимаю. То есть пока эта штука активирована, они крутятся. Получается так, да? Мне надо остановить вовремя их. А, вот. А мне не надо было слезть раньше? Now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. То есть он считает, что это все... Тайна знойной пустыни. Мультик хочу, мультик хочу. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among
These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. 20 языков. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. А, это он эту штуку свою заюзал. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. О, мультик. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Я готова. Если это мультик особенно. Да. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. Aha! How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Не, ну вот, нам, в принципе, прямым текстом сказали, что как раз-таки Нахида и есть Кусанали, есть Рукхадевата, получается. Единственное, что мне казалось, точнее так, слушайте, подождите.
Скарлетт Кинг был совсем давным-давно. Это было не 500 лет назад, мне казалось. Может быть, это, как это, часть ее силы? Ну, то, что она может перерождаться. Ну, то есть, 500 лет назад, когда была ситуация с Каэнри, это было не... Или вот это, то, что нам показали, это одна из фигней, связанных с Каэнрией. Или... с Каэнри, когда Рухадевата переродилась в Кусанале, это было не первый раз. То, что тогда с ее памятью... Слушай, мне кажется, что она просто... ну, или она забывает, или она где-то внутри нее все-таки остается, и, может быть, при каких-то обстоятельствах может вспомнить. Мне другое интересно, это говорили про Алого Короля, это все-таки Каэнри. У меня ощущение, что это все-таки не Каэнри, что это что-то было давным-давно. Хотя, может быть, это аналог, просто пересказ про Каэнри, тоже странные. Ну, хотя нет, опять же, Каэнри воевала против Селестии. Здесь просто речь идет о том, что они какие-то знания получили, где-то что-то накосячилось, и вот это вот все. Как будто это все-таки не Каэнри. Ну и, кстати, жрец очень напоминает Сайна. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Ну да, божество. А что? Что ты имеешь в виду? Was that the former Dendro Archon? He became so tiny in the end. И, кстати, она такая классная, Дендра Рухадевата, когда она взрослая. Вот. Стася, да, я вижу, как на твоем лице читаются мои мысли, которые я только что озвучивала. Великая властительница Рухадевата протянула руку помощи царю Дешрету и его людям, но на искренне запретных знаний потребовалось слишком много ее сил. Ну вот, ну тогда это просто один из примеров, просто одна из легенд Сумеру. Ну, скорее так, я почему вспомнила про Каэнрию, потому что, и скорее из-за Кусанали я об этом вспомнила. Но если ты действительно, как ты и намекаешь, не Каэнрия, то эта история нам должна намекнуть на то, что и сейчас, возможно, Рухадевата... Вот, условно говоря, если события с Алым Королем были, условно говоря, несколько тысяч лет назад, и тогда она спасла, но при этом стала снова маленькой, возможно, потеряв, или оставив память, мы не знаем, то, может быть, мы сделаем выводы о том, что и 500 лет назад такое же произошло, что Рукхадевата по какой-то причине вынуждена была, ее источила свои силы, слишком много силы, в итоге стала маленькой, собственно, Кусанали. Так, но на искоренение запретных знаний потребовалось слишком много ее сил. С самого начала народа этих божеств ненавидели друг друга и считали друг друга врагами. Кто мог знать, что их божества уготована общая судьба? Ну и, кстати, здесь речь... я вот сейчас прослушала. Сейчас, когда в этом ролике Рухадевату не называли ведь архонтом, по-моему. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. Алый Король хотел вернуть жизнь властительницу цветов, этим погубил свою страну и свой народ. Подожди, это ты сейчас откуда взял вот эту фразу? Властительница цветов, это, кстати, о той, которая на фестивале про нее говорили, да? По-моему. Что-то там с танцем связано было, как раз властительница цветов. Но при этом тогда это, знаешь,
когда об этом говорили на фестивале, создавалось впечатление, что, во-первых, это было возможно до войны архонтов, или, ну или так, или была уже Рухадевата в качестве архонта, но все остальные божества тоже были рядом. Как-то так. Это все в игре было. Ну вот вопрос, где это было? Когда, в смысле? Я понимаю, что это было все в игре. Когда именно? You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. Рухадевата стала архонтом после гибели Алого Короля. Ну вот просто я когда был какая-то катсцена, по-моему, не знаю, видимо, в сюжетке еще первых глав, там был такой момент, помнишь, я недавно сказала, это перевод немножко косячит, или так и есть. Из-за того, что здесь не было голоса, в русском это прозвучало как архонт. При этом в английском не было слова архонт, насколько я помню. Там было слово просто божество. Поэтому меня и здесь это смутило. Потому что, мне кажется, в русском переводе иногда они это приравнивают. Ну, то есть, да, архонт — это божество, но не каждое божество в итоге является архонтом. А вот в переводе они, мне кажется, иногда могут про это забывать. Поэтому мне это интересно. Они правили вместе. Мне кажется, они правили каждый у себя. Один в пустыне, другая в лесу, и все. А когда случилось же у одного бога, второй бог пришел на помощь. Ну, то есть, ну, собственно, как тут и показали, получается, они никогда, по сути, не враждовали. Мне так кажется. При этом, по сути, Алый Король еще и собой пожертвовал, чтобы запечатать, ну, вот эти вот знания или незнания, вот эту силу, которая привела к таким ужасным вещам. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. Ну вот тебе только что сказали, что нет. We saw her as nothing more than a traitor who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Рухадевата создал тропические леса, чтобы защитить людей от бедствия, которые навлекли знания Алого Короля. Пустыни раньше не было. Ну, это все равно... Я к тому, что это разные территории, как я это поняла. Ну, надо пересмотреть ролик. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me. My Aramites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. Я имею в виду, что у меня не создалось впечатление, что был сперва только Алый Король, потом пришла какая-то Рухадевата,
да, все устаканило. Ну, в смысле, что у нее было тоже свои люди, свои земли, не знаю, свое царство, грубо говоря. Просто она пришла на помощь соседу. Вместе они что-то сделали, но это все равно повлияло на обоих. Собственно, одному пришлось... один банально пожертвовал собой, а вторая все равно потеряла в какой-то момент силы. Но, судя по всему, в какой-то момент она вернулась, как мне кажется. Тем более, если сейчас речь не про Каэнрию, потому что после Каэнрии, получается, она снова истратила все свои силы и стала Кусанале, в смысле маленькой. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow. I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Нет, говорю, что Дешвард, рукодаватые властительницы цветов, сидели за одним столом. То есть они знали друг друга, поэтому я и предполагаю, что они правили этими землями вместе. Ну, может быть. Может быть. Слушай, или они могли, в принципе, не, скажем так, знаешь, не править, как мы это в нашем понимании. Ну, просто были, просто все знали о них, они всем помогали, если приходилось. Ну, в смысле, не правили, как там, я не знаю, цари, короли, хотя слово «царь» предполагает, что именно это, но... Ну, например, не правили так, как тот же Сёгун в Инадзуме, я имею в виду. We're leaving! Stop yelling. Под лучами темного солнца. Черт. Мне интересно, они потом выложат этот мультик? Может, попозже выложат? Просто после ивентов они такие мультики выкладывают.
Ну, здесь они, наверное, не торопятся, потому что, собственно, патч только вышел. Но мне кажется, через какое-то время... Я надеюсь, что они это выложат. Можно будет пересмотреть. Прикольно, потому что... Так, отправляемся в Убезисе. Так, оно опять на другой стороне Скайрима. Так, а давайте мы с мимо крокодилем и пробежимся мимо, что ли, я не знаю. Так, как наверх подняться? Но если брать за основу египетскую мифологию, то именно так и правил Алый Король. Фараоны же были богами для обычных людей. Ну да, да. Это да. Я тоже, кстати, обратила внимание, что он именно как кинг, как король обзывается. Так, ну чё, как отсюда выйти-то? Где все телепорты классные? Куда вы их дели? То есть иногда они наделают 100-500 телепортов, где это, в принципе, не особо надо. А где нужны эти телепорты, они их не делают? Или я слепая? Да ну вас в пень. Вы мне все испортили. Ох, как тут много сундучков-то. Ну, в принципе, я что-то такое и думала, что будет. В этом плане они здесь прям совсем не удивили. Так. Здесь, наверное, опять загадка, да? А, нет, я даже ее взять могу. В смысле, не ее, а... Так, ладно, фиг с ними. Я хотела пройти к этому, но, видимо, я это потом все-таки сделаю. Как минимум, я хочу пересмотреть ролик, чтобы еще раз посмотреть на Рук Хадевату и на Кусанали. Они классные были. Так, где-то здесь телепорт. Ой, здесь, кстати, пимпочка для этого. Вот она. Для Кандаки. Так, ладно. Слушайте, а скоробеи нам случайно не нужны для кого-то? Для какого-нибудь сайна в будущем? Ой. Так, ладно, я сейчас не буду это делать. Мы поставим вот эту штучку. Так, туда я фиг поднимусь. Вчера об этом писал. Так, я вижу... Так, эти пимпочки, наверное, тоже надо будет собирать. Так, это у нас... Так, как мы отмечаем эту фигню? По-моему, вот так вот. Для сайны нужны? Ну да, да.
Ну, так как у меня сайна нет и, скорее всего, не будет в ближайшее время, я все-таки, скорее всего, оставлю, не буду тянуть сейчас, ну, точнее так, ни сейчас, ни в следующем патче никого тянуть не буду. Потому что я все-таки буду ждать, у меня два есть, как это сказать, два есть момента. Скорее всего, я не туда иду, кстати. Редкие, да, но я это поняла, что они редкие. Вот, я хочу Дехью из новеньких. И я на самом деле хочу попробовать вытянуть A. Я хочу и C2. Я, правда, не уверена, что... Так, мне кажется, я зря сюда поперлась. Вот, ну посмотрим. Если в ближайших патчах будет A, а вроде как она может быть в том патче, где Скара. Нет, я не хотела сюда идти. А, Каэнрия. Начинается. То есть Дахри это Каэнрия. А можно мы потом это почитаем? Вот почему они так активируют квесты? Ёпрст. Мы официально зарегистрированы. Мы всемирно известные искатели приключений. Всемирно. Опять начинает трендить. Мы все сделаем и иди в пень. Мы вообще по сюжету шли. Не отвлекай нас. Так, как тут наверх-то я заколебаюсь тут подниматься. Что-то, мне кажется, я категорически не с той стороны пришла. Вот прям совсем-совсем не с той. Ру, а ты, кстати, в итоге качаешь Сайну и кого-то вытянул? Ты ведь тоже Кандакию вытянул? Ну, в смысле, ты их тянул и качаешь, или пока не качаешь? Наверное, нам надо было мне с другой стороны идти. О, кстати, у нас, по-моему, Кандаки снижает траты выносливости на карабкание вроде. О, у него, кстати, тоже хвостик. Ну, интересно, у нее настоящий хвостик или это часть одежды? Пока не качаю. Ну, вот я потихонечку начала качать. Но, если честно...
Ну, я, как минимум, я им качаю, я их возвышаю. Таланты я не знаю пока. Я вот помнишь, когда мы с тобой бегали по данжам, то я сказала, что такие вещи надо знать заранее. Вот, я поняла, что мне, наверное, надо снова посмотреть на персонажей и понять, кого я сейчас хочу качать. Потому что последний, кого я как будто бы нацеленно качала, это Кадзуха, и в итоге я им не играю. Вот, по идее, Шинхе мне надо докачать как раз под патьку Кадзуха, Аяка, собственно, Шинхе и кто-то там еще. Но не помню кто. Или нет. Шинхе, Кадзуха, Аяка. А кто там еще должен быть? Кто-то четвертый, не помню. С Сайной вообще проблемы из-за скоробей. Ну вот да, я тоже поняла про это. Вот, и, соответственно... То есть я их качаю потихоньку, ну как, чуть-чуть персонажей. Но скорее и одеваю, наверное. Точнее, правильно сказать, не качаю, а одеваю. И возвышаю скорее для того, чтобы более-менее комфортно им дейлики выполнять. Ну, потому что если выполняешь дейлики, они хотя бы должны уметь их смочь выполнить, а не помереть на дейлике. Так. Ну, Саю я одела. Я говорю, забавно, но она у меня даже не совсем сильнее, но по некоторым характеристикам она даже сильнее, чем Эй, но при этом у нее уровень маленький. Мне кажется, я все-таки зря так сделала. Полезла сюда, ну ладно. Интересно, я сейчас... Это считается? Так. Блин, давайте по-другому пойдем. То я сейчас долго буду возиться. Я не знаю, какие у нее артефакты ей нужны. Я на мелкую я одела этот из тень. Ну, короче, для которой рассеивание. Она, по-моему, чуть ли не на всех налазит этих. Нет, опять не туда иду. Блин, а можно нормально было квест сделать? Я заколебалась искать дорогу. Кто придумал? Кто так строит, а? Опять не туда ведь я поперлась. Опять не туда, понятно. Мне кажется, я опять не в ту сторону поперлась. А может быть и туда. О, стоп. Бежим. Неужели мы нашли дорогу? Ну, не с этого и да, наверное. Слушай, я по-моему, так и сделала. Чё, какие у нее там? Ну, вон, 2... А, нет, кстати. У меня просто сет гладиаторский на ней. Я, по-моему, кого-то раздела. Так. Потом буду брать. Love it when the weather's just makes you wanna doze off for a while.
Нафига что? Просто чтобы было. И чё? Ну, я знаю. Я помню про это. Чё у меня там? Вон, ХП, сила атаки. ХП. Ну, и чё тебе не нравится? Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. Это с кого тогда снял? Не помню, абсолютно не помню с кого. Нет, с Ела нет. С тех, кем я постоянно играю, я не снимаю, как правило, артефакты, чтобы потом вспоминать, что на них одето было. Но могу проверить, но вроде нет. Так, виклики Ubisoft выиграть в кости. Ой, в кости опять. Ну ладно, один для себя я выиграю, для сообщества и все, и забуду. 25 хищников убить. А эти змеи считаются хищниками? Убийств с отравленными стрелами, 10 убийств врагов, рванувшись на скаку. Нет. Ой, да, согласна. Я по-моему, ни разу это не могу сделать. Я, во-первых, забываю, во-вторых, не умею. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. А, я про них забыла. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless. СМИ вроде считается... О, тогда я почти знаю хорошее место, но не помню, где оно находится. Ну, у меня еще опять же, Джун Ли от ХП, но, опять же, с другой стороны, я его тоже не раздевала. Потому что я им играю. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! То мы церемониться не станем. Особенно Паймон не будет церемониться. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Мудрецы создать... Так, вот. Вот опять. Почему Архонт? Я не верю в то, что здесь говорится про Архонта. Так...
Хотя, может быть. В контексте мудрецов, может быть, и Архонта именно. Ну ладно. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. И, кстати, сердце Бога это наверняка Эй. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" Вот. Почему наши переводят Архонт? Нет, они, на английском это просто гад, это бог. Он спросил у них, хотите создать бога, а не Архонта. Простите, был взволнован. This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. Собственно, бионическая кукла. Кто, интересно, это? After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Ученые извлекли силу из сердца Бога, превратив его в ядро Бога. Но они все еще говорят про сердце Бога Электро? Или все-таки, наверное, про Электро? Для Академии Куснари по сути не существует. Это да. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Вот опять, не новому Архонту, а новому Богу нужна будет божественная мудрость. И для этого Divine Knowledge. Divine просто божественная мудрость. Это не знание Архонта. Чего вы прицепились к этому слову Архонт? Точнее, это я прицепилась, ну ладно. Именно поэтому бог и Архонт в этом случае. Ну вот, мне кажется, что как раз-таки нет. Архонтами, 7 архонтов, это те, кто заключил контракт с Селестией. Это не любой бог. Ну, опять же, это я так воспринимаю. То есть для меня это почему-то важно. Мне кажется, это принципиальная разница. И поэтому я на это ворчу. Может быть, я ошибаюсь. Сейчас я отбегу ненадолго.
Они, по сути, единственные боги сейчас. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вообще-то считается, что боги не умирают навсегда. Привет, Гоба. Их как минимум сила остается где-то существовать. Во-вторых, мне кажется, ну, в этом мире, в принципе, богов, судя по всему, очень много. И ничто не мешает в какой-то момент появиться какому-то другому богу. Или, ну ладно, это, в принципе, ладно, согласна. Это я условно говоря, фантазирую. Да, по сути, сейчас они единственные, но концепция богов в этом мире, ну, как бы достаточно обычная. Так. Нет, я могу понять, почему они называют его архонтом, потому что они используют глаз говорю, сердце бога, но я тут скорее именно к переводу придираюсь. Все-таки в английской версии это просто бог, это не архонт. Вот. Я не знаю, может быть, действительно это ничего не решает, может быть, это синонимы. Для меня это все-таки не синонимы. При этом мы это вчера я тоже говорила, не очень понятно, что символизирует сердце Бога, потому что как минимум уже война называлась война архонтов, а не богов, именно после которой остались только 7 архонтов. Потому что именно после этой войны их Селестия назвала архонтами. Ну, не назвала архонтами, а это... После этого они стали архонтами ведь. По-моему. Ну-ка, сейчас я кое-что гляну. Сейчас. Genshin Impact. Что у нас по поводу этого говорят всякие... Просто, может быть, может быть, это я придираюсь. Может быть, нет. Так, ну это конкретно... Ну, кстати, война архонтов была не 3000 лет назад, а 2000 назад. Странно, они считают, что к началу игры только 2 из этих оригинальной 7 присутствуют, Барбатос и Моракс. Но я уверена, что они все время забывают, что технический Бал, Вельзевул тоже должна быть там среди этой 7. Так. Война архонтов. Собственно, война архонтов — это эра, когда были, собственно, между богами всякая фигня несколько тысяч лет назад по непонятным причинам, хотя школяры в Тейвате полагают, что она началась из-за 7 мест в Селестии. Хотя все предполагается, что разные регионы сражались в разное время, примерно 2000 лет назад она как будто бы все-таки завершилась, когда все места были заняты. Так. Ну, собственно, война архонтов это была за места архонтов. Судя по всему. Так. Ладно, продолжаем. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Ну, как отличали? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham.
If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. То есть из-за того, что какие-то знания сводят людей с ума, они по умолчанию решили, что, ну, полюбас это знание божественно. Но если так пойдет, то создание мудрецов будет не великой властительницей Рукхадеватой, а очередным скоромучей. Да это и так будет очередной скоромуча! Собственно, я хотела сказать, что для Академии Касунари, по сути, не существует. У них была великая, могущественная, классная Рукхадевата, потом та типа умерла, появилась Кусанари, которая не бей, не мей, не кукареку, видимо, как они решили. И они решили своего бога создать, который и бей, и мей, кукареку. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. Ну, вот опять же, не Архонтом, а Богом. Ага, ладно, я постараюсь на это не реагировать. Ладно, не смогу. Ладно, кого я обманываю, я не смогу. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Ага, только один маленький нюанс. Скоромучи они не смогут контролировать. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. Ну, я прочитала, там написано очередной скоромучий, я не знаю, как в оригинале. Мы-то знаем, что это тот же самый. Хотя это, кстати, наша же мысля была. Ну да. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Хороший вопрос. Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. Они вообще к ней как к богу не относились. Нормально? When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Само собой, разумеется, сердце бога малого лестницы Кусанари использовали в удержании. То есть у нее, она родилась, у нее было уже сразу эта штука. Ничего не понимаю. Но сама она не обладает ни силой Архонта, ни невероятной мудростью. По башке бы вам настучать за такие слова. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Кто бы мог подумать, что Архон может столкнуться с такой жестокостью. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Вы попали. Sure, as you wish. Это, кстати, тоже вопрос меня интересует. В том плане, вот сейчас они говорили про сердце Бога.
То есть, опять же, вопрос интересный, потому что Венти спокойно без сердца бога живет. Ну, сперли у него его, ну и окей. Джон Ли сам его отдал, ну и окей. Эй, вообще обходилась без него 500 лет, как будто бы тоже окей. Кто у нас там еще? Причем, судя по всему, это тот же самый. Это ее сердце Бога, или это сердце Бога, перешло ей от ее сестры. У них было одно сердце Бога на двоих, или вместе с сестрой умерло то сердце Бога, и когда она сама стала архонтом, автоматически получила сердце Бога. Как это происходит? Здесь тоже, если она, получается, они ее нашли маленькой, как ребенка, почему они решили, что это новый архон? Потому что у нее где-то было сердце Бога, висело там, не знаю, на брелке. Как? Или сердце Бога Рутхадеваты перешло к Кусунали, ну, как минимум, потому что это один и тот же человек, один и тот же бог. The village keepers you've found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Малая властительница Кусанали, которая столько сделала для людей, стольким пожертвовала ради них, всего лишь ребенок, брошенный Академией в храме Сурастана. А люди, которых она защищает, никогда даже не думали о том, что их архонт еще дитя. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Очень спокойно, чтобы гнетущий разговор никак ее не затронул. Лицо там говорит, сосредоточенно, будто он принял какое-то решение. Вера всегда поддерживает указывающим боль. Кажется, и сейчас подсказал ему ответ. Также внимательно слушал. И все истории вышли, они предыдут всем, что видели, слышали у Сумера, за переживаниями, секретами, что они стали союзниками. С сегодняшнего дня они будут сражаться плечом к плечу, стремясь к общей цели. It still feels super surreal to hear you talk about it again. Может, они про это рассказали? Ладно, сейчас, наверное, расскажем. Мы поймем. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. На фестивале. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Разбить мудрецов и спасти нашего бога. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. И сейчас будет конец сюжетки. Yep, it'll work out for sure. Ха! Я знала.
Ой, так нечестно. Кто меня за язык тянул? Не то чтобы это что-то изменило, конечно, но... Как я это делала? Ну ладно. С вами. Так. Давайте со всеми You поговорим must пока. let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave our village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. You must let me know if there's... Though I cannot leave, I've never felt as roused as this when fighting alone. I suppose this... Не, ну получается... Получается, все-таки следующие главы это мы будем выступать против... Мне кажется, сперва против Академии, а потом и против Доторы, я надеюсь. Так. О, кстати. Так, открыть. Так. Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way. Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying. Так, Сайном. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on. And none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it my best shot. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. Так, я вангую. The past few days have been something. None of it'll earn me a single Так, что mora. сейчас мы отсюда I can't уйдем. believe it. Все эти персонажи отсюда уйдут. Paimon would buy Но мы вроде со That's всеми it? поговорили. Well, and here's hoping that. In the past, if we can find a way to... Ну, короче, надо спасти Дендра Архонта. Так, что, выходим? Так, ну, в принципе, все. Здесь, конечно же, еще 100-500 всякие разные квесты пооткрывались. Есть что поизучать, всякие сундучки и т.д. и т.п. Плюс открылся квест... вот это я, кстати, скорее всего, буду делать на следующей неделе. А может быть, даже через неделю.
Потому что, как минимум, там только через 5 дней еще откроется последний квест. Вот когда откроется все, тогда я, скорее всего, и пойду туда. Так, вот, мы завершили. Сны, пустота, обман. Это мы открыли. Задание легенд. Но это будет, скорее всего, тоже в следующий раз. Ну вот, собственно, вот он, товарищ. Надо будет сюда прибежать. Вот, ну как-то так, короче. Вот, но интересно. Интересно, да. В этот раз они решили реально растянуть всю движуху, а не как они сделали в Винозуме, когда... Сколько у нас, кстати, в Винозуме было? Так, архив. Ну, получается, нам даже, кстати, больше и Доторы не показывали, кроме тех случаев. И Скоромуча тогда больше не показывали. Так, собственно, у нас Лию 3 главы. Потом Иназума. Пролог 1, 2, 3. Промежуточный том 1, 2, 3, 4. Ну, уже 4 главы здесь. И это, если вы на зуме 4 главы, даже 3 главы, ну ладно, 4 главы это был конец, по сути, то здесь это еще не конец. Так, это у нас... У нас у Сёгуна и у Джунли, по-моему, получается только по 2 открыто. Да, у всех остальных по 1. Вот. Ну ладно, интересно. Интересно, что они будут делать дальше. Так, куда? Ой, так, я сейчас пойду сюда. Я хочу на босса посмотреть. Ага, вон он где. Так, сколько у нас времени? 4 как раз. Ну, собственно, как вчера получилось. Как вчера. Ладно, на этом я закругляюсь. Сейчас я красивенько, давайте красивенько встанем. Вот, на этом я закругляюсь. Лайки, подписки, колокольчики, вот это вот все. Завтра будет Voice of Cards в 19. На следующей неделе я не знаю, как по стримам. Там могут быть изменения, но если пока забить на форс-мажор и на, возможно, изменения, то, скорее всего, наверное, будет примерно так же, как на этой неделе стримы. Те же самые. Я думаю, что тоже, если и Genshin будет, может быть, даже не один, потому что хочется и сайды начать проходить, и задание Легенд Сайна. Ну и, собственно, если стрим будет в четверг, ну, короче, и ивенты надо уже будет зайти, все, если откроется. Так что работы много. А на этом все. Всем спасибо за компанию и пока-пока. Надеюсь, до завтра. I command the thunder in all corners of the world to cease. Rest well tonight.